சரி இப்போ ஒரே நிமிஷம் குமரன், நான் இப்போ இதுல இப்போ ஃபோனை கட் பண்ணிடுறேன். இதுல வரேன் நான். குமரன் சார் ஆடிபிளா? சார் ஆடிபிள் சார். ஓகே பக்கா. தென் இட்ஸ் ஃபைன். சார் வேற என்னென்ன செக் பண்ணணும் குமரன்? சார் ஸ்க்ரீன் ஷேர் அப்படியே உங்களுக்கு தெரியுதுல? வருது. ஸ்க்ரீன் ஷேர் வந்துருச்சு பக்கா. வேற எதுவும் எங்க ஃபேஸ்லாம் தெரியல. உங்க ஃபேஸ் நல்லா தெரியுது குமரன். நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியுது அக்கா, ரொம்ப நல்லா தெரியுதுக்கா. எனக்கு தெரியவே இல்லையா? இல்ல நான் இப்பதான் வீடியோ ஆன் பண்ணேன். நானு இப்பதான் வீடியோ ஆன் பண்ணேன். இப்ப நான் என்னது ஆன் பண்ணினா? இல்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்ல தான் இருக்குக்காங்க. வெப்கேம்ல ஆன்ல இருக்கு. நீங்க இந்த ஸ்பீக்கர் வியூ வைக்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். அதுதான் ஸ்பீக்கர் வியூ தான் பாக்குறேன். குமரன் சார் அது அங்க ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணலாமா வேணாமா மேம் கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா எல்லாருமே கேட்குற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா மேடம் வந்துட்டு தனியா பேசினாங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமோன்னு தோணுது. சரி ஓகே சார். ஓகே ஓகே. இல்ல ஸ்பீக்கர்ல தான் சார் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். நான் இப்போ யூடியூப் செக் பண்றேன் குமரன். யூடியூப் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுங்க சார். அந்த லிங்க் அனுப்பி இருக்கேன். நான் MVIT புதுச்சேரியில செக் பண்றேன் நான். சரி சார். ஓகே. ஏய் சார் இத செக் பண்ணிடலாமா? எடுத்துக்கோங்க. எங்க குமரன் சார் லேப்டாப் சார்ஜில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சார்ஜிங்ல தான் சார் இருக்கு. ஓகே. இல்ல இது ஆன்லைன்ல அங்க இருந்தாலும் ஒரு ஹெட்போன் அங்க வச்சுக்கிட்டு மேம்க்கு ஓகேவான்னு கேளுங்க. ஹெட்போன் கனெக்ட் ஹெட்போன் அதான் கேட்டாங்க சார். ஆனா ஒண்ணு இல்ல குமரன், நீங்க பேசுறது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. அதனால தேவைப்படாதுல்ல. கிளியரா தான் இருக்குல்ல? சரி சார். நான் பேசுறது எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்கா? பெர்ஃபெக்ட்டா? ஏன்னா அங்க ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்கா? பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஹெட்போன் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி சார். ஓகே ஓகே சார். இப்போ யூடியூப் மட்டும் செக் பண்ணிடுப்பா. யூடியூப் உங்களுக்கு இது அனுப்பியிருக்கேன் சார். லிங்கா ஃபில் பண்ணவா? அது பசங்களுக்கு அனுப்பிச்சலாமா மேம்கிட்ட ஒரு கேட்றீங்களா? யூடியூப்ல அனுப்பிடலாமா? அனுப்பிடலாம் சார். அவ்வளவுதான். It's time for us to invite the man of dynamism, the able leader, our chairman. Address. குமரன் சார் பக்கா வருது. குமரன் சார் இப்போ அதுல நேம் வந்துட்டு ICSCAN inaugural session இருக்குல்ல, அது ஏதாவது இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்குமோ? இல்ல அதுல இருக்கு சார், இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. போஸ்டர்ல இருக்கு. பட் நீங்க அம்ச்சீங்க லிங்க் அம்ச்சீங்கல்ல? ஓ அதுலயா? அந்த ICSCANக்கு முன்னாடி மேம் கிட்ட கேளுங்க. ஓகேவா? போடுங்க. அதான். ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் போட்டு ICSCAN 2020 அதான் நமக்கு பிராண்டிங். ஆக்சுவலா அது பாசிபிள் ரீநேம் முடிஞ்சா பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ரெடி வேண்டாம். இல்ல சார், அது இப்போ அந்த யூடியூப் லைவ்ல இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் போடணுமா? இல்ல எனக்கு போஸ்டர் வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஃபைன். மேம் நீங்க அந்த கீழ டைட்டில் இருக்குல்லப்பா, ICSCAN inaugural session hosted by MIT Puducherry. அதுக்கு முன்னாடி எடிட் பண்ற பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் அப்படின்னு பாசிபிள் இருந்தா போடலாம். இல்லாட்டி நீங்க இல்ல சார், அது வந்து இதுல இருந்து எடுத்துக்கிச்சு சார். இது ஜூம் லிங்க்ல இருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணல. இல்ல ஜூம் லிங்க்ல நம்ம என்ன டைட்டில் கொடுத்தோமோ அத அப்படியே எடுத்துக்கிச்சு. ஓகே. அது ரீநேம் பண்ணலாமா? வேண்டாம் குமார், லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல இப்ப ரீநேம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே தென் இட்ஸ் டன். அப்ப வேண்டாம். ஓகே, நான் வேணா ட்ரை பண்றேன். பண்ண முடியுமா பாத்துக்கலாம். குமார் சார் மார்க்கெட் கேளுங்க. சர்ச் செக் பண்ணிடலாம்ப்பா.
இல்ல அதான் குமரப்பன் சாரா சார்? அவரு அதான் கால் பண்ண பாத்துட்டாரு, மெசேஜ் பாத்துட்டாரு. மெசேஜ் பாத்துட்டாங்களா சார்? இன்னும் ஃபோன் பண்ணல கால் பண்ணி சார். பாரு சார். ஓகே. என்ன நேம்ல வருவாருன்னு கேட்டிருக்கேன். Sir, good morning, sir. This is Priya from Management. Sir, trial session start பண்ணலாமா அப்படின்றதுக்காக மேம் கேட்க சொன்னாங்க சார். நீங்க 9:10க்கு வர முடியுமான்ற மாதிரி. அதான் சார் 9:10க்கு 9:10. என்ன நேம்ல? என்ன நேம்ல? ஓகே சார். சார் என்ன நேம்ல சார் உள்ள வருவீங்க? நான் பெர்மிஷன் வெயிட் பண்றதுக்காக. ஓகே. எஸ் சார். ஓகே. கலாமா வர்க்கல இல்லம்மா? கலாம் வந்து ஏவும் சார் 5 நாளைக்கு. வள்ளி மேம், குமரன் சார். சார் மேம் வெளில போயிருக்காங்க சார். அப்படியா? சரி மேம் வந்து வேற என்னெல்லாம் செக் பண்ண ஒரு வாட்டி நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. சரியா? சரி சார். சார் சார்ட்ட பேசிட்டாங்க. இப்போ 9:10க்கு வராங்களா சார்? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஏதோ யூடியூப் லைவுக்கு அனுப்பிச்சாச்சு. ரெக்கார்டிங் நீங்க சார் ட்ரையல் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆமா சார், அப்படிதான் சார் பிளான் பண்றேன். மற்றபடி வந்துட்டு நம்ம மேஜரா வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரெக்டான ஆட்களை வந்து கரெக்டா அன்மியூட் பண்ணணும். அவங்களே அன்மியூட் பண்ணிப்பாங்க. மற்றவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு மற்ற பேசுறவங்க தவிர எல்லாரும் நம்ம மியூட்ல வச்சுக்கணும். அதான் சேலஞ்ச். சார் இப்ப சேர்மன் சார் வருவாங்களா? சேர்மன் வருவாங்க, ஷூரா வருவாங்க சார். அதனால உங்களுக்கு நான் கோஹோஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். நீங்க சேர்மன் வரவங்க மட்டும் கரெக்டா பாருங்க சார். அவர் என்ன நேம்ல வரான்னு எனக்கும் தெரியாது. இல்ல அது பிரின்சிபல் சொல்லுவார்ப்பா. சரி சொல்லுவாங்க. இல்ல இப்ப யாரெல்லாம் பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல வந்துருவாங்க சார். அதுதான் சொல்லுங்க. அதுதான். நீங்க சார் வந்த உடனே சொன்ன உடனே கோஹோஸ்ட் கொடுத்துருங்க. அவ்வளவுதான். சரி சார். ஓகே சார். ஓகே. குமரன், அவங்க பேசுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கடைசியில கோஹோஸ்ட் கொடுங்க. நான் கேட்டு நீங்களும், ஏன்னா நமக்கு ஒரு 300-400 பேர் இருந்தாங்கன்னா டக்குன்னு அவங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்ல சார், இப்ப உங்களுக்கு இப்பயே கோஹோஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நானு. சரி, ஓகே, then it's fine. சரியா? அதுதான் சார். அதான் சேலஞ்சிங் என்னன்னா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம பாத்துக்கிறது அதுல பெரிய சேலஞ்ச். ஆமா சார். ஆமா, அதுதான் சார். பாத்துக்கலாம்ப்பா. ஓகே சார். ஓகே. போடுங்க மேம். நீ போடு.
நான் போட்டுருவேன். நான் எங்க ஸ்கிரீனுக்கு நான் வர மாட்டேன். நான் ஐடி கார்டு இல்லையா, அதனால கிட்ட டேக் மட்டும் கேட்டுருக்கேன். உள்ள விட்டுருவாங்க, தெரியாது. அந்த இதுதான் தெரியணும். நானும் போட்டுறேன். சரி, எப்படி கோஹோஸ்ட் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல மோர்ல போயிட்டு ஆக்சுவலா இப்போ வந்து சார் கோஹோஸ்ட்ல தான் இருக்காங்க. பிரியா மேம், ஜி சொல்லுங்க ஜி. மேம்க்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்க மேம், ஏதாவது சாப்பிட சொல்லுங்க. டீ குடிச்சிட்டேன். ஓ சரி இருக்கீங்களா? வந்துட்டு சரி ஓகே. சரி இட்ஸ் ஃபைன். இந்த வித்ரா கோஹோஸ்ட் பர்மிஷன் கொடுத்து திருப்பி மோர்ல போயிட்டு மேக் கோஹோஸ்ட். எஸ் இங்க எஸ்கே. யார் அனுப்பி அடிவேலு நம்ம இது வலிமா, நம்ம செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற என்னெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் நம்ம ஜெனரலா? குத்துவாலகிருக்கு தான் செக் பண்ணுவோம். இது குட் மார்னிங்கா? எதுவுமே இல்ல ஜேகே, எவ்ரிதிங் இஸ் தேர், அவ்வளவுதான். சரி ஓகே, தென் இட்ஸ் ஃபைன். ஏதாவது டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்கக்கா. ஓகே. நீங்களும் அப்படியே செக் பண்ணுங்க, ஏன்னா நிறைய பண்ணிருக்கோம் இங்க, அதனால வந்துட்டு ஏதாவது டக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே 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 ஓகே. Vali ma'am, all the best. Me? Yes, Priya ma'am, all the best. Thank you sir, thank you sir. நீ என்னப்பா அங்க இருந்து ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு இருக்கற? ரிமோட்ல இருந்து தான் எல்லாத்தையும் செக் பண்ண முடியும். நானும் அங்க உட்கார்ந்துட்டுனா ரிமோட்ல இப்போ we are connected. இப்போ நான் ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் மாதிரி. சரியா? அப்பதான் வந்துட்டு உங்க பேப்பர் யார் பிரசன்ட் பண்றாங்க? புரியலக்கா? உங்க பேப்பர் யார் பிரசன்ட் பண்றாங்க? அக்கா நேத்தே படிக்க சொல்லிட்டேன் பிரியா, இது பத்ம பிரியா மேம். அப்படியா? ஃபுல்லா அவசரமா பே வேற பண்ணிச்சுக்கா சார், வேற லேட்டா பே பண்ணலாம்னு சொன்னாரு. பண்ணிச்சு. அவர் நேத்திக்கு தான் சொன்னாரு. அத நேத்து தான் சொன்னாங்க சார், ஃபுல்லா ஏதாவது சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லி வேகமா பே பண்ணிச்சு. நான் தான் சொன்னேன், என்னம்மா மாச கடைசியில பே பண்ணிட்டியாமா? சரி நான் கொடுத்துறேம்மான்னு சொல்லிட்டேன். அக்கா பண்ணிடுவாங்கக்கா, முடிஞ்சா நான் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனும் நீ ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்லைட படிச்சுட்டு வந்துரு. அது மாதிரி ஏதாவது பாக்குறேன்க்கா நான். ஓகே கரெக்ட்டா யாரையும் என் பேரை மட்டும் கூப்பிட்டு क्वेश्चन கேட்ற போறாங்க. அல்கேஷன்ல வெளில வந்துச்சு. ஏன் குறைச்சு போட்டுக்கலாம்ல? 61 வரைக்கும் குறைச்சணும். 92 இருந்தவங்க குறைச்சு போட்டுட்டாங்க. குமரன் சார், இன்டெலோ குரூப்ல ஒரு ரிமைண்டர் போட்டுருவோமா? போட்டுடலாம் சார்.
வலி மேம் சொல்லு ஜேகே. நீங்க டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க கூட ஸ்டாஃப் குரூப்ல போட்டு ஆல் தி ஸ்டாஃப்ஸ் ரெக்வெஸ்டட் ஜாயின் பாசிபிளா போடுங்க ஸ்டாஃப் குரூப்ல. ஓகேப்பா, ரைட்.
குமரன் சார் பிரின்சிபல் வந்துட்டாங்களாப்பா? சார் வந்துட்டாங்க சார். ஓகே. சார் கிட்ட நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்டுறீங்களா குமரன் சார் சேர்மன் என்ன நேம்ல வருவாங்க அது மாதிரி? இல்ல மேம் கேட்க சொல்லுங்கப்பா. யாரோ ஒருத்தர். நான் கேட்டுறேன் சார் சார்ட்ட. அதான் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து 2 நாள் வரல இல்ல. நான் அவருக்கு குமரன் சார். சார் சொல்லுங்க சார். குமரன் சார் சார் கால் பண்ணாங்க சார் இப்ப சொல்றேன்னு சொன்னாங்கப்பா. அதான் சார் அவதான் கரெக்டா கேக்குறேன். நீங்க ஃபோன் பண்ணீங்க சார். ஓகே 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 ஓகே. ஸ்கிரீன் ஷாட் க்ளோஸ் பண்ணுப்பா. ஸ்டாப் ஷேரிங். இல்ல ட்ரையல்ல யூடியூப்ல போவோமா? அது பிரச்சனை இல்ல. இந்த 5 பேருக்கே ஆள் இல்லையா யூடியூப் லிங்க் போட்டாங்க சார் காலையில. ஒன்றும் பெரிய ஸ்பீக்கர்லாம் இல்லை மாதிரி. அன்மியூட் பண்ணி மியூட். ஹலோ சார். மியூட்ல இருக்காங்க. மேம் கேக்குதா? இப்ப கேக்குதுங்க சார். சார் உங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணிடுங்க சார். ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாங்க சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே சார். எஸ் சார். Sir, it's perfect, sir. ரைட் ரைட். Okay, sir. Sir, we'll join by 9:25. எவ்வளவு பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்காங்க மேம்? இப்போ 88 இருக்காங்க சார். ரைட். இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். நம்ம ஒரு 9:25க்கு எல்லாரும் உள்ள விட்டுக்கலாங்க சார். இன்னும் அலோவ் பண்ணலைங்க சார். சரி மீட்டிங்ல தான் இருக்காங்க. சரி மேம் சரி. ஓகே சார். ஸ்லைட் ஷேர் ஏதாவது பண்றாங்க சார். நீங்க ஏதாவது ஸ்லைட் ஷேர் பண்றீங்களாங்க சார்? இல்ல ஒரு பிரசன்டேஷன். ஜஸ்ட் ஸ்பீச் தான் இருக்காங்க சார். ஆமா. ஸ்லைட் ஷேர் பண்றாங்க நினைக்கிறேன் சார். ஒன்னு கேட்டிங்க இல்ல சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஸ்லைட் ஷேர். நடுவில் எதுனா சப்ளை போச்சுனாலும் அது நான் ஓரளவுக்கு இந்த சார்ஜ் இருக்கிறதுல தான் போட்டிருக்கேன் மேம். மேனேஜ் ஆகும். எதனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏன்னா எங்க ஊர்ல அடிக்கடி சப்ளை போயிட்டே இருக்கு. ஓகே சார். ஓகே சார். சார் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களாங்க சார்? இல்ல மேம். எதுவும் சீன்ஸ் ஷேரிங் எதுவும் இல்ல மேம். ஓகே சார். ஓகே சார். எஸ் சார். ரைட். ஹலோ. அவரு உங்க இதுல வந்து முதல்ல அவர் அஜெண்டா எதுவும் போட்டிருக்கீங்களா மேம்? எஸ் சார். அப்படி இல்ல. எஸ் சார். அஜெண்டா ஏதாவது போட்டுருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன். சொல்லுங்க சார். சார் அஜெண்டா போட்டிருக்கோம் சார். போட்டிருக்கீங்களா? எஸ் சார். So welcome us by our principal sir and ஒரு about தரம் பாஸ்னா ஷேர் பண்ணுங்க. நான் ஒரு தரம் ஐ ஹேவ் a look. yes sir. மேம் யூடியூப் லைவ்ல போகுதுன்னு சார் கிட்ட சொல்லிடுங்க மேம். No sir. It's யூடியூப் not. லைவ். It's not. It's not an issue. Sir YouTube வந்து ஸ்ட்ரீமிங்ல இருக்குங்க சார். The presentation is just for 10 minutes. You have just given us 20 minutes. You can write it. It is from 10.
குமரன் சார், நீங்க அந்த ஸ்லைட் ஷோ பண்ணிடுறீங்களா? போஸ்டர். ஸ்லைட் ஷேரிங் எதுவும் இல்லை சார், நேராக டாக் தான். பிரியா மேம். ஜெக்மா சார் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறோம் சார் அஜெண்டாக்காக. ஓகே. 1 செகண்ட் சார். ஓகே. என்னன்னு அஜெண்டா. அனுப்பிட்டீங்களா? இப்பதான் ஷேர் பண்றோம். ஓகே சொல்லுங்க. சார் அஜெண்டா ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோங்க சார். ஸ்கிரீன்ல. ரைட் ரைட் ஸ்க்ரீன்ல இருக்குதுங்க சார். ரைட்.
Sir, good morning. Good morning. Sir, good morning, sir. Kumarapan, sir. Good morning, sir. Good morning. 5 minutes. நான் முடிச்சிட்டு 9:45. Hello. 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 உட்காந்துருங்க. Hello. 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 Sir, are you able to hear us, sir? Yes, yes, yes. Okay, sir. Sir, good morning. Kumarapan, sir. Good morning, sir. How are you, sir? Are you going to college Fine, now? sir. இல்லை காலேஜ் வீட்டில் தான் சார் இருக்கேன். சரிங்க சார், ஓகே. நீங்கள் உங்களையும் ஹெட் வரைக்கும் வராங்களா சார் காலேஜ்? அப்படியா இல்லை எல்லாரும் வராங்களா? இல்லை எல்லாருமே வராங்க சார். ஓ சரி சார். டெய்லி நாட் டெய்லி சார். ஆமாம், ஆல்டர்னேட் டேஸ் வராங்க. ஸோ வீக்லி 3 days வருவாங்க சார் அவங்க. ஓ ஓகே. ஏசிடி வந்து ஏதோ ஆகஸ்ட் 16th கிளாஸஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் போல இருக்கேன். ஆமாம் அவங்க சொல்கிறாங்க. இதில் யூஜிசி வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்கான். அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆமாம், அதான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. எப்படி என்ன டெசிஷன் எடுக்க போகிறாங்கிறது கடைசியில் தான் தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் சில டெசிஷன் ஸ்டேட் வைஸ் கூட மாறலாம். ஆமாம் ஆமாம். நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்துறீங்களா சார்? ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்ல, ஆமா சார். we are going to start it from 10th on. 10th ல இருந்து பிளான் பண்ணிருக்கோம் சார். ஓ ரைட். Hello, Valli. Welcome, sir. We will start. Chairman is not joining. Can we start, sir? We'll start. Okay. So how many participants have joined? Sir, as of now, 151 people are waiting, sir. Okay. Hello, பண்ணிடலாமா? குமன் சார், இந்த வெல்கம் ஸ்லைட் போட்டுட்டு அப்படியே அலோவ் பண்ணுங்கப்பா.
complicated. ஒரே நிமிஷம் சார். ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் மியூட் ஆன் என்ட்ரியில் தான் இருக்கு. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மியூட் ஆன் என்ட்ரியில் தான் இருக்காங்க. அதுதான் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள். எனேபிள் வெயிட்டிங் ரூம் எடுத்து விட்டுறேன். ஏன்னா சேர்மன் வரும், அவரே அப்படியே டக்குன்னு வந்துடும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? கேட்டு இது போயிடு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. We will start. ஓகே சார். A pleasant morning to one and all present over here. We are here for the third International Conference on System, Computation, Automation and Networking. To start the conference, we request our principal, Dr. S. Malarkan sir, to deliver the welcome address. Welcome, sir. Thank you. Very good morning, all of you. Respected chief guest of inaugural function of ICSCAN 2020 IEEE conference. Dr. Kumarappan sir, chairman IEEE Madras section. He is the professor of IEEE department, Annamalai University. Due to some unavoidable circumstances, our chairman, vice chairman, secretary, they could not join with us in today's inaugural function. So dear participants, dear faculty members, my dear students, it's my pleasure to welcome you all for the inaugural session of the International Conference ICSCAN 2020. Though COVID-19 lockdown has created more setbacks in our life, the day-to-day activities, due to technological advancements, we are able to work as usual. With a lot of efforts, we could plan and conduct this conference, ICSCAN 2020, in the virtual mode. Dear participants from other colleges, other states, other countries, of course, some of them have joined, I hope. I am very glad to introduce our group of institutions to all of you, which is sponsored by Sri Manakula Vinayagar Educational Trust, under the leadership of our chairman, Sri M. Dhanasekaran, supported by our vice chairman, Sri S.V. Sugumaran, MLA of Mangalam Constituency, Puducherry, and our secretary, Dr. K. Narayanaswamy. Sri Manakula Vinayagar group of institutions comprises 10 institutions. There is one medical college, 3 engineering colleges, 1 polytechnic, 2 nursing colleges, Manakula Vinayagar Nursing College and Mailam Nursing College. Then 1 college of education, Venkateshwara College of Education, Manakula Vinayagar Software Solutions, Mailam Institute of Hotel Management. In total, in all the institutions, we are offering more than 70 courses. Our campus is spread across 225 acres in 3 locations, with the built-up area of more than 25 lakh square feet. More than 12,500 students are studying in our institutions. More than 2,500 employees are working. We are operating 150 buses, and we provide a hostel accommodation for more than 2,000 students. And more than 200 faculty members are staying in our staff quarters. So this is the brief details about our group of institutions. Then about this conference, with more details, I think Dr. Valli, she is the coordinator of this ICSCAN 2020. She will be explaining. But at the same time, I want to brief about this conference.
Actually, this conference was named as SCAN 3 years back. Conference on Systems, Computation, Automation, and Networking. Almost all domains in the engineering are covered in this. The name of the conference we started conducting every year till 2017, the SCAN. As a mark of 10 years completion of our institution, in the year 2018, we started conducting this conference as an international event, that too with the support of IEEE. This is our third IEEE International Conference with the 200 participations. The first conference was with only 100 participation. From the last year onwards, IEEE has granted permission for accommodating 200 participants. So this time also they have given permission for including 200 participants in this conference. So we want to make this conference as a very grand event every year than the previous year by making more number of participation and also by accepting more number of quality papers. So this is an important milestone and very proud event of our college. It provides a better platform for the researchers, faculty members to share the technological advancements happening globally and also research ideas and findings. Research nowadays, it's a very important component for any institutions. So whatever be the accreditation process that we are getting in, whatever committee is visiting our institution, they give more importance for the research. So only the institutions which are actively involved in the research-oriented activities are considered as the best institutions in the country. So particularly engineering institutions, which we have to focus more towards research, because this only speaks more about the quality of teaching and reputation of the institution. Otherwise, the institutions will be just considered as tutorial institutes. Take any reputed institutions like IITs, NITs, they teach the subjects only through research and the demonstrations. So how to start the research? That is a very big question standing before many of the faculty members who entered into this profession recently. So we have to be very strong in the fundamentals. We have to develop the ability to think in different aspects. We have to analyze the merits and demerits, issues or problems. We should develop the analytical skills. We should have a lot of discussions with the people working in the same area, and we should try to get solutions in different possible ways. Since the technological growth is very tremendous, a lot of research problems, issues are available. The emerging areas are now, last 2 years, most of the people are working on AI, machine learning, cloud computing, data analytics, virtual reality, augmented reality, hacking, cybersecurity. Then 4G, almost it has come into the market. People are working on 5G technologies. People are talking more nowadays about 3D printing. So we need to spend at least 30 minutes to know the technological advancements happening in the world daily. I hope this conference would give you the better platform and the opportunity to share the information on all these new technologies, research issues, and possible solutions. So I request all the participants to make use of this in a better way. Wish you all the very best. With this note, I extend a very, very warm welcome to our respected guest, Kumarappan sir. He is always supporting us to conduct this conference in a very better way in our institutions. Thank you very much, sir, Kumarappan sir, for joining with us in today's inaugural function. And also I welcome all the participants who have joined in this virtual conference. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of the organizers of this third IEEE International Conference on Systems, Computation, Automation and Networking, ICSCAN 2020, I, Dr. Valli, Conference Chair, would like to welcome you all to the opening note about our conference. This conference was actually scheduled during March 27 and 28. Due to the pandemic, it was postponed to June with the able advice and guidance from our IEEE Chairman, Dr. Kumarappan. It is being conducted as a virtual conference today. ICSCAN, International Conference on System, Computation, Automation and Networking, was initiated in the year 2018, and it's our third IEEE conference. ICSCAN 2020 is aimed at bringing together researchers, scientists, engineers,
research scholars, industrial participants, and budding students around the world to a common platform to share their experiences, new ideas, and research findings on all aspects of electrical, electronics, communication, mechanical, and computer engineering. For this conference, we received a total of over 460 submissions, out of which 180 papers were accepted after meticulous review. We maintain high standards and originality through a double-blind peer review process, which includes verification against plagiarism in order to ensure high quality of contributed material as well as adherence to conference topics. Over 100 technical experts pan-globe participated in the peer review process. Based on the review results, the technical program committee accepted 180 conference papers. We would like to express our sincere thanks to all the reviewers for their contributions. During this 2 days period of the conference, a total of 37 sessions, EEE 5, ECE 10, Mechanical 4, IT 4, CSE 10, and CSE 10, and including 10 technical tracks are planned to be hosted. To maintain the standard, the presentation of each session is to be assessed by a panel of internal members and an external chairperson. The external chairpersons are from institutes of higher learning across India and abroad. I'd like to mention some of the session chairs. Dr. Kandarpa Kumar Sharma, Gauhati University, Assam. Dr. Shurbi Sharma, Tapar Institute of Engineering and Technology, Punjab. Dr. Arshia, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Dr. Mini, Government Engineering College, Kerala. Dr. Mova Chakravarti, Institute of Engineering and Management, Kolkata. Professor Manish Joshi, KBC, North Maharashtra University, Maharashtra. Dr. Yazir Ahmad, Institute of Applied Technology, Abu Dhabi, UAE. Dr. Vamshi, Gayatri Vidya Parishad College for Degree and PG courses, Andhra Pradesh. Dr. Jyoti Mahajan, Government College of Engineering and Technology, Jammu. Dr. Bivasa Ranjan Parida, College of Engineering, Orissa. Dr. Vivek Shirsagar, Government Engineering College, Maharashtra. Dr. Vinod Chandra, University of Kerala, Kerala. Dr. Damodar Reddy Edla, NIT Goa. Dr. Akansha Shraf, NIT Raipur. Dr. Kalpana, Anna University, MIT Campus, Chennai. Dr. Venkatesan, NIT Puducherry. Dr. Saravana Prakash, NIT Jaipur. Professor Rinchin Dorji, ATTC Sikkim. Dr. Kusumlata Agarwal, Jodhpur Institute of Engineering and Technology, Jodhpur. Professor Salman Abdul Moiz, School of Computer and Information Sciences, University of Hyderabad. Dr. Amrita Chaturvedi, IIT Varanasi. And the list goes on. Thank you all for your presence and participation. I'm sure you will have fruitful and rewarding exchanges in these 2 days. I wish you all success. We have made maximum efforts to avoid the technical glitches. Before coming to the close of these remarks, I would also like to remind the participants and especially our session coordinators to strictly stick on to the time schedule and not to let any session overrun or underrun. We hope that you all would enjoy, learn, and participate in the lively debate with your peers. Thank you. It's time for our inaugural session. For the inaugural session by Dr. N. Kumarapan, Chairman, IEEE Madras Section and Professor, Department of Electrical Engineering, Annamalai University, I would like to invite Dr. Pongoli to brief about our chairperson. A very good morning to one and all present here. It's my honor to introduce today's our guest, Dr. N. Kumarapan sir, who has received a graduate degree from Madurai Kamaraja University, Tamil Nadu, India in the year 1982, the postgraduate degree from Annamalai University, Annamalai Nagar, India in the year 1989, and the PhD degree from CEG, Anna University, Tamil Nadu, India in the year 2004, under QIP Fellowship AICT, India. He is currently a professor with the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University. He is having 31 years of experience to his credit as an educator and researcher. He has published more than 129 international journals and conference papers, international journals, 44, 36 IEEE Digital Library, 36 International Conference, 9 National Conference, and according to the Google Scholar citation, his index is 917.
H-index is 16. His current research interest includes power system operation and control, electricity price forecasting, EHV transmission fault diagnosis, track devices, power system reliability, smart grid artificial intelligence techniques, microgrid, distributed generation, and smart grid. Dr. Kumarappan sir is a life fellow of the Institute of Engineers, India, and a life member of Indian Society of Technical Education. He is an IEEE Madras Section Chairman, IEEE CSA Madras Chapter Chair, and a coordinator for more than 100 IEEE Madras Section organized FDP, workshops, and TISP program, etc. He was a recipient of the IEEE Madras Section Motivation Award in the year 2010 and the Certificate of Appreciation in the year 2012 and third rank in the chapter activities in the year 2015. He was the organizer of a special session in IEEE WCCI 2010 Spain, IEEE WCCI 2016 Canada, and IEEE WCCI 2018 Brazil. He is a speaker, reviewer, and session chair for IEEE, IETE, UK international conferences, and other international journals. He was the outstanding reviewer of the International Elsevier Journal of Electrical Power and Energy System 2015. He was a recipient of the IEEE NNS Outstanding Paper Grant Travel Award, Australia 2002, IEEE WCCI Outstanding Paper Travel Grant Award, Canada 2016. The IEEE Best Students Program Award, USA 2003, and the IEEE CSA Madras Chapter Best Chapter Award 2017. He was also a recipient of the Best Researcher Award in the Annamalai University in the year 2018. I once again welcome you, sir. Thank you. We request Dr. Kumarappan to start his inaugural address. Respected Principal, Dr. S. Mallarkannan, and the organizer of this conference, Dr. Valli and Dr. S. Mori, dear colleagues, dear professors of Manakula Vinayagar Institute of Technology, dear participants, good morning to one and all. Thank you for the nice introduction. This is the first virtual conference organized in the IEEE Madras section. Till now, we are organized only the face-to-face kind of a conference, but this is the first kind of a virtual conference. Once we move on to the one more to the other more, if it is a virtual conference, the registration fee is reduced. For the Manakula Vinayagar Institute of Technology, reduce registration fee. Even some of the categories has more than 50%. Most of the categories 50%. Now the presentation is through video recording. First, the authors are sending the video recording presentation. They will display. At the end of the presentation, authors can answer through the Zoom platform. Now they utilize the Zoom platform for this purpose. Recently, I got the experience of attending TENSIM at Bangladesh. That is the first virtual conference of Region 10, IEEE Region 10. But they are organized very well. They are also organized using a Zoom platform. Compared to all other kind of a platform, Zoom works very effectively. Similar kind of way, this ICSCAN also selected the Zoom platform. Once you move on to the virtual kind of a thing, there is no change on the guidelines as well as publishing a paper on the IEEE, number of them raising the question, if it changes, what about the publication? There is no change at all. But one very important thing is, only selected papers appears on the IEEE digital library.
Though there is plenty of participant is there as audience, please make a note of it. Only selected papers appears on the IEEE digital library, not all the papers. Because all the papers appears on the ICSCAN proceedings, but only selected papers appears on the IEEE digital library. And now the trend is going on changing. According to the headquarters in section, where they collected a technical co-sponsorship fee of $1,000 and the processing fee of $15 for each paper. Please make a note of it. This $15 is only for the processing fee, not for uploading the paper. So they are checking your paper, quality of your paper through number of layers. For that, they're charging the processing fee as $15. And coming 2021 onwards, these fees are going to be changed. The $1,000 to be changed at $1,450. And the $15 for each paper to be changed as $22. Now, why I'm mentioning all this here means that we are organizing a plenty of conference through IEEE Madras section. We are in the responsible position. Once after the conference is over, a number of them raising the question about the organization as well as the publication of the paper. That's what, to make you to clear, I'm telling all this. Apart from that, it's very clear. This conference is IEEE technically co-sponsored conference. It is not a sponsored conference. It is technically co-sponsored conference. Please make that also, you make a note of it. And with this, I'll wish you all the best. Your paper must appear on the IEEE digital library. If it is not up to the mark, at the time of presentation by your chair, they suggest some points. Please update those kind of things and again resubmit for the publication in the IEEE digital library. Therefore, they already reviewed your paper. Beyond this, now you're going to present the paper. At the time of sessions, any question is raised, please try, not only that, try to incorporate the answers of the questions. Try to incorporate the answers of the questions in the paper and resubmit again. That may be very helpful for you to improve your paper. That not only improve the quality of your paper, it improve the quality of the conference, it improve the quality of the IEEE, the organization, the IEEE Madras section. Therefore, the reputation of all, it is that, always keep it in mind. Maintaining the quality is a great task nowadays. Every people are ready to organize a conference. Maintaining the quality is a great task. Always keep it in mind. Try to maintain the quality, right? And beyond all conferences, because around 50 conferences I got the chance of attending. In most of the conference, it's possible for me to deliver an invited talk or keynote talk like that. Beyond all this, I have attended a number of conferences abroad. And that in that way, once you have a look of that CEC, Congress on Evolutionary Computation, that is the first conference I made a presentation in abroad that is held at Sydney, Australia in 2002. Therefore, for that, I got the Outstanding Paper Travel Grant Award to make a presentation on the paper. That way, I first make a visit to the first continent, Australia. Second, that one, WCCA, World Congress on Computation Intelligence, that is held at Barcelona, Spain, 2010. That is the second continent is Europe. Therefore, there again, I got the chance of attending the conference to make a presentation as well as to organize a session and the title of Computation Intelligence applied to power system. Therefore, that is the second chance I got the chance attending and organizing a conference, organizing a session in the conference. Next, Symposium Series on Computation Intelligence, that is held at Singapore in 2015. That is
the continent is Asia. But there also I chaired one session and presented a paper. Then again, World Congress on Computation Intelligence, that is Vancouver, Canada. It is 2016. That is again another continent, North America. There again, I got the chance of organizing a session and presenting a paper. The next one is the World Congress on Computation Intelligence at Rio de Janeiro, Brazil, 2018. So there also I got the chance of organizing a session and presenting a paper. Beyond that, I delivered a talk in that conference. And now we are going to participate again, organizing a session and in one of the conference going to be held at WCCI Glasgow, UK, 2020. That is going to be held in the coming month. That is also organized as a virtual conference. Very important message is virtual conference. Therefore, this way I got the experience of attending a conference, and as well as why I'm telling all this means try to improve your presentation first by the way of presenting paper in this type of a conference. Next, try to present your papers in abroad. Next, come to the level of publishing a paper in IEEE. There is a plenty of transactions in IEEE. Try to publish your paper in any one of the transactions in IEEE. And beyond all this, I also chair Computation Intelligence Society of Madras chapter. For that, also I got 2017, the Best Chapter Award. That received in the Conference of International Joint Neural Network, 2017, Anchorage, Alaska. Beyond all this, every conference I always mention about the Section Congress. The IEEE is the topmost kind of a meeting, is Section Congress. The Section Congress, I got the chance of attending again at Netherlands, 2014, at Amsterdam. There is a honoring ceremony in that conference. I really proud about to attend such a kind of an event because it is like an Oscar and Grammy. At that time, the topmost honor received by Jayant Palika. The name of the award is Medal of Honor. For his invention of IGPT, he received that honor. And the next one is, again, for the activities, the award is received by Ramesh Godali from Karnataka. He's an Indian man. The first one is the Indian origin. And therefore, once we attend such a kind of an event, we feel as an engineer, not only as a security engineer, we feel always in it. Because IEEE have a scope for all branches, not only electrical and electronics. There is a plenty of scope for other branches also. And IEEE have around 40 societies. The maximum selling technical magazine all over the world is Spectrum. And beyond all this, all the 40 societies also publishing a magazine that tell the latest developments as a story. Therefore, try to read all those kind of a story. If you are a student, it is very easy to select a project. If you're a PhD scholar, you can easily select the area of your work. But that way, the magazines are very helpful. Therefore, try to read all those kind of a magazine and try to become a member of IEEE, not only in IEEE, Madras section all over the India. We have a 10 section. Try to become a member. And beyond all this, try to become a member of some of the societies you are interested, some of the societies you are doing research. You join as a member, that may be very helpful to you. And beyond all this, not only the IEEE is doing publishing a paper on the journals as well as the conference, we have a My IEEE. Most of them familiarized with the Facebook network, Twitter, everything. But we also have a network, IEEE, but that is a technical network. It is very easy to share your knowledge with them. You can clarify your doubts with them. But that's a very good platform. That's called My IEEE network. Try to utilize that network at the maximum. Beyond all this, there is a scope on getting a job also. There is a separate job site also available.
That is this all the information to be passed on to all your colleagues and as well as your friends. That's very important. This kind of a message reaches to all that they try to utilize at the maximum. IEEE is a version. Once you search on the website, there is plenty of things are there in the website. Try to utilize at the maximum. There is plenty of scholarships are available. I'll inform you, some of the scholarship without a nomination, that is also happened. We try to utilize COVID situation. IEEE announces a number of project proposals also in IEEE Madras section for $500. Ms. Benisha from St. Joseph Engineering, or I think so, St. Joseph Institute of Technology. She received $500 for the COVID project. Similarly, recently there is a side project from Kumaraguru College of Technology. They received $5,000. These are some of the information about IEEE even working at the time of COVID situation and doing a plenty of service through this online. And by the way of organizing event, compared to the face-to-face wise, now it is increasing a lot. Till now, we organized 10 webinars, 1 FDP program, 1 student training program. Therefore, that is the way we are going on improving. And as well as this is the first virtual conference, and the virtual conference coming on one by one here afterwards. And beyond all this, we recently received an award to organize a mini FOGO. The mini FOGO is the main purpose of this organization, how to organize the conference. That is the main purpose. For those who are interested to know very detailed about the conference organization, please join with us on the mini FOGO. We will publish that brochure at the earliest through our IEEE Madras section website, as well as by circulating to the members. And beyond all this, the organization of this conference is the third time by the Sri Manakula Vinayagar Institute of Technology. I think so. I got the chance of attending all the three. Their organization is very effective. They're going on increasing the paper. Therefore, there is no question of increasing the paper. And try to maintain the quality of the paper. That's very important. And they always record the rejection ratio. By the way, your organizers, Dr. Walli, she says that the 50%, I understand there is a 50% rejection. Therefore, always mind it, once we have to maintain the quality means, that's very important. The reviewer, we have to thank the reviewers based on their comments only, it is possible to maintain the quality. Beyond all this, now again, you get a second chance of making a presentation. If it is possible for you to again to improve the quality. Therefore, if it is possible or not at all, there is no problem at all. Try to improve your quality in all the modes and again resubmit, and that appears on the digital library. That may be the proud moment for you as well as a proud moment to the organizers of this college as well as for the IEEE Madras section. And beyond all this, I have to touch something on the subject wise. I belongs to power engineering side. To power engineering side, there's a plenty of scopes nowadays. Even power changes the power. That power decides the power, because the power plays a very important role. Even in the COVID situation, this kind of an online mode, power plays a very important role. Therefore, for this, what is actually the changes going on throughout the world? There's a two kind of field going on improving. One is power system restructuring. Other one is smart grid. What is the difference between these two? Most of these two things are already implemented in most of the countries. And most of the places it is successful. But in India, power system restructuring is on the testing stage, but smart grid is still to implement it. Once the power flow is there on the line, that is the only flow on the line. Once you add the power system restructuring, making all the restructured one as a restructured or regulated one as a deregulated one. Therefore, it becomes GenCo, DISCO, and TransCo.
in our two kind of things. One is disco, the one is transitco. But that is the way they unbundle. Therefore, once you do all this, what you gain? Even you can bid the power in the market. Therefore, that is a new kind of a scenario because of this power system restructuring. Well, previously, the power flow is only added on the line. Now the second flow is added due to the power system restructuring. That is money. Money flow is added. And third one is smart grid. Once you move on to the smart grid, the present kind of a system not possible to utilize it. We require a bidirectional power flow as well as bidirectional communication. Where there is an excess power, it is communicated through the bidirectional communication. And as well as by the way of bidirectional power flow, the power reaches where it is required. Though you want to do all this, you require a re-engineering. Re-engineering to be applied, then only you get a smart grid. To make the smart grid, the present grid as a smart grid, you require a third flow, that is communication flow. Previously, only an ordinary flow is power. Second one is money flow is added because of the restructuring. Third one, because of the smart grid, third flow is added, communication. Once you added this, then only you get a smart grid. Smart grid is nothing but an energy management. You are smartly managing the energy, that is called as a smart grid. Therefore, from this, what is the message to be conveyed? There's a big field are waiting for you. One is power system restructuring, other one is smart grid. Therefore, according to the 2003 Electricity Act, the power system restructure must be implemented. Almost all the states are implemented. All are in the testing stage. Whether it is successful or not, we have to wait and see. What we expect from the restructuring? The supplier required a maximum profit and the customers required a minimum cost. Think about it. It's not an easy task to achieve it. Once you achieve it, that is the successfulness of the power system restructuring. That is, most of the abroad, they already achieved it. And even some of the places, smart grid also implemented. But in India, smart grid is only yet to be implemented. But the power system restructuring already implemented. It is in the testing stage. Therefore, from this, what is the conclusion of this? There is a two kind of field is opening for you for the research as well as for the jobs. One is power system restructuring, other one is smart grid. Try to utilize and join as a team. We require a plenty of team for this. Try to join in this team and try to develop a lot. And as we are actually the knowledging platform. Therefore, every kind of a developing field, there is an Indian behind it. Therefore, each and every version of the latest mobile, each and every version of the latest television, each and every version of the latest computer, there is an Indian. Therefore, always mind it. We are long back, we are intellectual. 1930, Sir C.V. Raman received the Nobel Prize. Therefore, long back, we are intellectuals. Therefore, try to join in that category and make a contribution technically. So making a contribution socially is an easy task, but making a task technically is a greatest task. Once you do that, your name will be left finally in the world till the end of the world. Always mind it, your degrees and by the way of any other kind may not be left out. Once you have a look at the radios, you always remember Marconi. Once you have a look at only the name is finally left out. For this kind of a way, conference plays a very important role of making a small contribution and make it try to improve further and make a big contribution. Your contribution is worthwhile as well as notable. And you always invite the press and give this kind of a contribution to the press. That is the greatest kind of a contribution. That becomes an important invention. And that is make you to realize the actual way of making a contribution. And not only that, that way your name to be named throughout the world, till the world may be there.
Therefore, that is the message to be conveyed through this conference. I wish you all the best to participate in all the kind of all the sessions, and to try to get, if it is there is a best prize of a paper, try to get such a kind of awards as well as, and finally your papers as quality. The organizer try to make it appear on the IEEE digital library. Before concluding, அமைதியை அள்ளித்தந்தது சூழலுக்கு முன், ஆரோக்கியத்தை என்றும் தரட்டும் இச்சூழலுக்கு பின். அன்பையும் அரவணைப்பையும் கற்றுத்தந்தது சூழலுக்கு முன், அதனால் விளையும் கனியை ருசிக்கட்டும் சூழலுக்கு பின். நடக்கக்கூடாததை நடத்தி காட்டியது இன்னலுக்கு முன், அதன் விளைவுகளையும் வினைகளையும் நடக்க விடாமல் தடுக்கட்டும் இன்னலுக்கு பின். கல்வியும் கருத்தரங்கமும் நீங்கள் தேடிச் சென்றது இன்னலுக்கு முன், கருத்தரங்கமும் கல்வியும் தேடி உங்கள் வீட்டுக்கு வருவது இன்னலுக்கு பின். சென்னை குழுமத்தின் முதல் மெய்நிகர் கருத்தரங்கம் சிறப்பும் சீரும் சேர்க்கவல்ல கல்லூரியில். சூழலும் சூழ்நிலையும் மாறுபட்டாலும் நம்பிக்கை ஒன்றே வாழ்வின் வித்து. சூழலும் சூழ்நிலையும் மாறுபட்டாலும் நம்பிக்கை ஒன்றே வாழ்வின் வித்து. இக்கருத்தரங்கம் வளமும் நலமும் வாழ்வை சேர்க்க, அது மின்னியல் மற்றும் மின் அணுவியல் குழுமத்துக்கு சொத்தாக. வாழ்த்துக்கு. கருத்தரங்கில் பங்கு பெற்று பயன்பெறவும், சூழல் இன்னல்களில் இருந்து மீண்டு வரவும் வாழ்த்துக்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you for the opportunity given by the college. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the excellent speech, sir. And the conference is a first type, which is all because of your blessings and help, sir. Thank you all. Thank you, sir, for this. It's time for me to say a vote of thanks. At the outset, I would first like to express my thanks to Dr. Kumarappan, IEEE Madras Section Chairman, because who has been at the background of this virtual conference, who has given us permission for the first time to conduct a virtual conference, because we have been wondering during this pandemic period when to conduct this, and it is already postponed for 3 months. Thank you for giving us an opportunity, sir. And he was always been support to us right from the first conference. So I should thank on behalf of the management and the organizing chair, to a special thanks to Dr. Kumarappan, who have been with us in all these years. Thank you, sir. And then I would like to extend my thanks to our chairman and managing director, Sri M. Dhanasekaran, who has readily given acceptance for any kind of activities we do in our college. And also our thanks goes to our vice chairman Sukumaran sir and our secretary Narayan Swami sir. And I would like to extend my thanks to our principal Dr. S. Mallarkan, who has been great support to us in any kind of activity, who has been following a democratic leadership and giving us freedom in all walks of our activities. Thank you, sir. I extend my thanks to Dr. Valli, the conference chair, who has taken so much pain in conducting the conference. It is not a one-day work. It has been going on for more than 8 months. I extend my thanks to our conference chair. Thank you, ma'am. And I would also like to thank all our coordinators who have been working day and night, and also express my sincere thanks to Priya, Padma Priya, and Santana Krishnan, and other faculty members who have been with us in all the activities. Thank you all. And all the staff members, and especially the participants who has been waiting for us without withdrawing the papers. It was one such thing we noticed in this conference. We thought that since the conference was postponed, many will be withdrawing, but it is very rare. Nobody withdrew their paper. Everyone was waiting for the conference to get organized. I extend my sincere thanks for such a kind of attitude. At the outset, I like to thank each and everyone who has been helping us directly and indirectly. Thank you all. Now we can end this session
with a small note for the participants. Participants who are in this meeting can contact their coordinators who are whom you are in contact through their WhatsApp numbers. So each session track is different. I mean, separated into sessions as 5 papers each. So you can log into those sessions, and you can present your paper at your allotted time slot. You can be there for the entire session of 1.5 hours. And at the end of the session, there will be a feedback given to you. You can give your details, and we will post you the presentation certificates. So the feedback form is mandatory. Please do it. In case of any other queries, please contact the respective coordinators, or you can contact the chairperson or myself, whose number is available in the brochure website. Thank you all. Thank you all for the wonderful participation. Thank you all. I think we can close the inaugural session now. We can go for the sessions. Thank you, sir, for the wonderful speech. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I think we can end the meeting, sir. We'll contact you.